Okay, hello Allah. I'm going to go ahead and pick back up for part two of Ein Tischisteintisch. I was thinking I would go ahead and record from in class, but I assigned a bunch of sections for students to read, and it would have been way longer than you guys would have needed it to be. So here we go. I'm going to share a screen with you and we can read along together. So have your copy open and we'll see what sense we can make. If it starts to get too long, I'll stop it and we can do a part three. If not, we can power through. All right, so where'd we leave off? It said Ticken, I believe. Here we were. Das ändert sich nie. Auch sonntags war das so. Und wenn der Mann am Tisch saß, hörte er den Ticker wecken. Immer den Ticker wecken. Tick, tock, tick, tock. So. Dann gab es einmal einen besonderen Tag. Einen Tag mit Sonne. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Einen Tag mit Vogelgezwitscher, mit freundlichen Leuten, mit Kindern, die spielten. Und das Besondere war, dass das alles dem Mann plötzlich gefiel. Er lächelte. So jeder besonderen Tag, a special day. Tag mit Sonne, nicht zu heiß, nicht zu kalt, ja, Vogel, birds, und freundlichen Leuten, Kinder, yeah, and he felt all of it all at once. Und lächelte, smiled. Jetzt wird sich alles ändern. Now it will change. Öffnete den obersten Hemdknopf, unbuttons his top button, nahm den Hut in die Hand, beschleunigte seinen Gang, wimmte sogar beim Gehen in den Knien und freute sich. He loosens up, he starts to relax, he struts a little, beschleunigte seinen Gang. Kam in seine Straße, nickte den Kindern zu, sort of bows to the kids walking by, ging vor sein Haus, stieg die Treppe hoch, nahm die Schlüssel aus der Tasche und schloss sein Zimmer auf. Aber im Zimmer war alles gleich. Ein Tisch, zwei Stühle, ein Bett, und wie er sich hinsetzte, hörte er wieder das Ticken. Und alle Freunde waren vorbei, denn nichts hatte sich geändert. Und den Mann überkam eine große Wut. Er sah im Spiegel sein Gesicht rot anlaufen, sah, wie er die Augen zuknifft. Dann verkrempte er seine Hände zu Fäuste, hob sie und schlug mit ihnen auf die Tischplatte. Erst nur einen Schlag, dann noch einen. Und dann begann er auf den Tisch zu trommeln und schrie dazu immer wieder. Es müsste sich etwas ändern. He's upset. Why is he upset? Because he gets home, he has this great day, but everything in his house ist gleich, the same. Ein Tisch, zwei Stühle, ein Bett, and he becomes overwhelmed with rage. Die Fäuste auf den Tisch trommelt er. Muss sich ändern. Something's gotta change. Und hörte den Wecker nicht mehr. He hears the alarm clock no more. Dann begannen seine Hände zu schmerzen. Aua. Seine Stimme versagte. He couldn't speak. Und dann hörte er den Wecker wieder. Und nichts änderte sich. And he could hear the alarm again. And nothing had changed. Immer derselbe Tisch, sagte der Mann. Dieselbe Stühle, das Bett, das Bild. Und zu dem Tisch sage ich Tisch, zu dem Bild sage ich Bild. Das Bett heißt Bett und den Stuhl nennt man Stuhl. Warum den eigentlich? So,
Always the same table, always the same chairs, the same bed, the same picture. And to the table, I say table. To the picture, I say picture. Um, I call the bed a bed and a chair a chair. Why? Den Französen sagen sie dem Bett Lit. Zu dem Tisch Table, nennen das Bild Tableau und den Stuhl Chaise. Und sie verstehen sich. Und die Chinesen verstehen sich auch. Warum heißt das Bett nicht Bild? Sagte der Mann und lächelte. Und dann lachte er. Lachte, bis die Nachbarn an die Wand klopften und Ruhe sagte. So, he's wondering why things are called what they are. Why can't the French call the bed a lit, and they understand it. Table's a table. Chinese is understood. Why can't a bed be called a picture? Dr. Derman, and he smiles, lächelte und lachte. He starts to laugh until his neighbors sagen, Ruhe! Jetzt ändert es sich, rief er, und sagte von nun an zu dem Bett Bild. Ich bin müde, ich will ins Bild, sagte er. Und morgens blieb er oft lange im Bild liegen und überlegte, wie er nun zu dem Stuhl sagen wolle, und nannte den Stuhl Wecker. Hier und da träumte er schon in der neuen Sprache und dann übersetzte er die Lieder aus seiner Schulheit in seine Sprache und sang sie leise vor sich hin. All right, so he's saying, let's change them. Now I'm going to call my bed Bild. Ich bin müde. Ich will ins Bild. I'm tired. Going to the picture. And he would stay a long time in his picture when he was tired, and he would think about what he'd call his table. And he decides to name his table alarm clock. And then he started to dream in this new language he was developing. And he'd translate the songs from his childhood into it. Stand also auf, zog sich an, setzte sich auf den Wecker und stützte die Arme auf den Tisch. So he would wake up, get dressed, sit on the alarm clock, and he would put his arms on the table. Aber der Tisch hieß jetzt nicht mehr Tisch. Hieß jetzt Teppich. Am Morgen verließ also der Mann das Bild, zog sich an, setzte sich an den Teppich auf den Wecker und überlegte, zu wem wie sagen könnte. All right, you can maybe see where this is going. The table no longer is called the table, it's the rug. In the morning, he gets out of his picture, gets dressed, sits at his rug on the alarm clock, and thinks about what else he could do. Zu dem Bett sagte Bild. Zu dem Tisch sagte Teppich. Zu dem Stuhl sagte Wecker. Zu der Zeitung sagte Bett. Zu dem Spiegel sagte Stuhl. Zu dem Wecker sagte Fotoalbum. Zu dem Schrank sagte Zeitung. Zu dem Teppich sagte Schrank. Zu dem Bild sagte Tisch. Zu dem Fotoalbum sagte Spiegel. Whew. So, you get what's going on? Das ist nicht ein Wecker. Ja, das ist ein Fotoalbum. Ja, und alles in seinem Zimmer hat einen neuen Namen gegeben. Am Morgen blieb der alte Mann lange im Bild liegen. Um 9 läutete das Fotoalbum. Der Mann stand auf und stellte sich auf den Schrank, damit nicht den Füßen fror. Dann nahm seine Kleidung aus der Zeitung, zog sich an, schaute in den Stuhl an der Wand, setzte sich dann auf den Wecker und den Teppich und blätterte den Spiegel durch, bis den Tisch seiner Mutter fand. All right, so morning. The man stayed a long time in the picture, and at 9, let's see, at 9 o'clock, the photo album rang.
The photo album rang. The man stood up and got onto his cabinet so that his feet wouldn't freeze. And then he took his clothes out of his newspaper, got dressed, looked into the chair on the wall, and he sat down on the alarm clock at the rug and leafed through the mirror until he saw the table of his mother. You with me? They all have new names. Der Mann fand das lustig. It was funny to him. Und übte den ganzen Tag und prägte sich die neuen Worte ein. Jetzt wurde alles unbenannt. War jetzt kein Mann mehr, sondern ein Fuß. Und der Fuß war ein Morgen und der Morgen ein Mann. He keeps going and practicing. Jetzt könnt ihr die Geschichte selbst weiterschreiben. The narrator saying, you could write this story. Und dann könnt ihr, so wie es der Mann machte, auch die anderen Worte austauschen. Läuten heißt stellen, frieren heißt schauen, liegen heißt läuten, stehen heißt frieren, stellen heißt blättern. Now we're getting rid of the verbs. So dass es dann heißt, am Mann bleibt der alte Fuß lang im Bett läuten, 9 Stellen das Fotoalbum. Der Fuß fror auf und blätterte sich aus dem Schrank, damit nicht den Morgen schaute. Man kaufte sich blaue Schulhefte und schrieb sie mit den neuen Worten voll, und hatte viel zu tun damit, und man sah ihn nur noch selten auf der Straße. So what we start to end up with, that he's changing verbs to, is on the man stayed the old foot in bed, in the picture ringing. At 9, he placed the photo album, the feet froze, and he leaped himself through out of the cabinet so that he didn't have to look in the morning. The old man bought blue notebooks, and he wrote everything and all of his words in them so he could keep track. And he didn't really have time to talk to anybody. Und dann lernte auf alle Dinge die neuen Bezeichnungen und vergaß dabei mehr und mehr die richtigen. What happened next? He started to forget the real names of things. Hatte jetzt eine neue Sprache, die ihm ganz allein gehörte. Aber bald fiel ihm auch das Übersetzen schwer. Hatte seine alte Sprache fast vergessen, und musste die richtigen Worte in seinen blauen Heften suchen. Und es machte ihm Angst, mit den Leuten zu sprechen. Musste lange nachdenken, wie die Leute zu den Dingen sagen. So what happens? He starts to forget the actual words, and he has to go back and look in his notebook, and it makes him kind of nervous to go and talk to people. Zu seinem Bild sagen die Leute Bett, zu seinem Teppich sagen die Leute Tisch, zu dem Bäcker sagen die Leute Stuhl, zu dem Bett sagen die Leute Zeitung, zu dem Stuhl sagen die Leute Spiegel, zu seinem Fotoalbum sagen die Leute Bäcker, zu seinem Zeitung sagen die Leute Schrank, zu seinem Schrank sagen die Leute Teppich, zu seinem Spiegel sagen die Leute Fotoalbum, und zu seinem Tisch sagen die Leute Bild. Und es kam so weit, dass der Mann lachen musste, wenn die Leute reden hörte. He started to laugh when he'd hear people talk. Musste lachen, wenn hörte, wie jemand sagte, gehen Sie morgen auch zum Fußballspiel? That would sound like ridiculous. Oder wenn jemand sagte, jetzt regnete es schon 2 Monate lang. Oder wenn jemand sagte, ich habe einen Onkel in Amerika. To say ich habe einen Onkel in America sounded like I like to fly cabbages out my window, right? It's ridiculous. Musste lachen, weil all das nicht verstand, aber eine lustige Geschichte ist das nicht. So, the old man would laugh, but this isn't a funny story.
Sie hat traurig angefangen und hört traurig auf. Started sad and it will end sad. Der alte Mann im grauen Mantel konnte die Leute nicht mehr verstehen. Und das war nicht so schlimm. Old man, people couldn't understand him anymore. Viel schlimmer war, sie konnten ihn nicht mehr verstehen. So he couldn't understand other people, but worse, other people couldn't understand what he was talking about. Und deshalb sagte er nichts mehr. Er schwieg, sprach nur mit sich selbst, grüßte nicht einmal mehr. He became silent, talked only to himself, didn't go out and greet anyone. That's it. Sad. So, as we start to think about what the point of this story is, what do you think? I don't know. What does it ask us about the nature of language and communication in general? Yeah, he created a new language, but no one else could speak it. So is that even important then? Yeah. You're going to write a letter to the old man. And if you want to start looking at this assignment, you can find it on PowerSchool. It's called Brief zu den alten Mann. It's not going to be due till next week. And in that, you're going to make suggestions to him. So you could tell him that he should get a dog or start exercising or buy a PlayStation. Really anything. If you want to look at that assignment, go ahead. But I will let you know we're taking a quiz on Tuesday, and it's going to be pretty short. It's going to cover a noun gender, a little bit with genitive, and then there'll be some from the stories where I'll ask you, for example, which story is this from? Der Diamant, Munchausen, or ein Tischisteintisch. And then finally, there's going to be vocab on there. So you'll want to look at the vocabulary sets for all three of those. Sorry, I just didn't want to put them together. Let me know if you have any questions. And thanks for listening to this crazy story with me. Dankeschön.